Okay. Thank you so much for coming. Okay. Since there are some parents that cannot understand Malay, I'll be conducting the workshop in both English and Malay. Okay. But of course, when it comes to the examples, maybe you can get your children to come in and sit in also, so that they can benefit from the explanation itself. Okay. Okey, just to confirm, bengkel ini ialah bengkel persediaan PSLE Bahasa Melayu. Maknanya it's a workshop for how we can prepare our children for PSLE Malay. Okay, can I know what is your children level in 2024? Okay, can everyone please type at the chat your child or your children's level for 2024? Because I would like to see if there are those who are not P6 so I can adjust the workshop accordingly also. Okay. Okay, I think most of the parents here are P6 parents, but I am glad to see that there are parents of P4. Okay, I think the youngest so far is parents of P4. Okay, this is good because the earlier we prepare, the better it will be lah. Of course. Okay, since we have only 1 hour, I will try to get on. It will be quite a fast workshop. It will be more of a sharing session. But if there are any questions that you will want to ask me, you can just type out in the chat function and I will try to address them. Okay. Okay, first of all, pertama sekali, okay, these are some of the questions that I received from the parents. I see how can I help my child to improve in oral, karangan, kefahaman, and how do I get my child to love the language and revise willingly? And are there any materials that you can buy? And also, okay, I have received question about how do parents who don't speak Malay help the child with Malay at home. Okay, so these are some of the questions that I've already received and I will try to address them for today lah. Okay, okay. First of all, ini merupakan format PSLE Bahasa Melayu ya. This is the PSLE format. So I believe for the P6s, P6 parents you would already know, but parents for P4 and P5, this may be a new format. Jadi ini dia ya. Cikgu nak awak bagi cikgu sebab tadi saya baru habis kelas, so saya kena tukar ini bukan pelajar tapi parents ibu bapa. Mungkin sebelum tu saya perkenalkan diri. Let me introduce myself. I am Cikgu Hayati Abdullah, the founder and principal of Pusat Bahasa Nusa. I will be teaching the P6 and the Sec 3 and Sec 4. But of course, I have with me a team of very experienced tutors to teach the other levels as well. Okay, for PSLE format, I would like you to see one thing that is interesting is the lisan component. Lisan is oral. If you can see, lisan is 25% of the whole paper. And 25% is, you can see it is even higher than karangan. There are many parents who are worried about karangan, about composition, but you can see here, the highest is of course Bahasa and Kefahaman, the paper 2, but the next highest is lisan. So this is a very important component of PSLE Malay that we need to help our children. Okay. In fact, it is higher than karangan. Jadi, kalau kita hendak dapatkan kecemerlangan dalam bahasa Melayu, satu yang perlu kita tekankan adalah penguasaan lisan. So, you do need to master lisan. Even more than karangan. Okay, dan lisan ini, the lisan mastery, oral mastery, you need to practice early.
It is not something that you can do last minute. Okay, there is no practice paper that you can, start doing the last few months. Lisan, in fact, I'm so glad there are P4 parents here. We need to practice your lisan as early as possible. Okay, so I will be talking about the oral component first. Okay, so the first part is you have the reading component, bacaan lantang. Tentunya sebutan mestilah baik dan jelas. It must be clear and it must be in baku. Dan selain daripada itu, bacaan mestilah lancar. Okay, let me share. I've noticed you can try checking your children. Okay, I've noticed in some of our children, when they read, bila mereka baca, ramai yang membaca dan dia tidak tahu di mana berhenti. Dia tidak menunjukkan pemahaman. They do not show an understanding of where the sentence stop. Okay, that means they will continue reading. Okay, salah satu masalahnya sebab mereka tak faham teks tersebut. They do not understand the text. Okay, jadi nampak macam senang, it looks like easy, but without an understanding of the text, they may not be able to read well. Jadi sebab itu dalam kelas, in our class, walaupun kita buat kefahaman, even though we do comprehension, I will always make them read aloud. Kerana ini akan membantu pemahaman, sebab dia bukan dari segi sebutan saja, tapi dia mesti faham. Sebab bila faham, then mereka boleh berhenti di bahagian-bahagian yang sesuai. Then they can pause at the right at the right places. Okay, sebentar. Okay. Jadi ini satu perkara. Jadi cara untuk kita bantu, one way to help is every time you read a text at home, when you are doing comprehension, you can turn it into an oral practice also. Okay. Okay, kemudian bahagian perbualan. Perbualan is a conversation, which is 30 markah. Okay, kita lihat di sini, respons peribadi dan pengembangan idea. Apa yang penting ialah mereka dapat mengembangkan idea. They can expand on their ideas. Okay, dalam kelas saya akan sering ajar pelajar tentang teknik menggunakan 5P. 5P tu maknanya macam apa? Perlu nyatakan, you must state apakah perbuatan yang dia nampak. Okay, the action, apakah perbuatan, kemudian apakah berikan penerangan, kemudian berikan mungkin apakah perasaan, kemudian apakah memberikan pendapat, kenapa betul atau salah apa yang dia tonton. Dan P yang terakhir ialah pengajaran, what is the lesson learned. Jadi ada tekniknya untuk membantu pelajar ingat cara untuk mengembangkan idea, cara untuk how to expand on the idea. Okay, jadi kita perlu lihat 15 markah adalah pada bahagian isi saja. Okay, dan seterusnya bagi bahagian bahasa, untuk penggunaan bahasa menggunakan pelbagai kosakata. It's just at the vocab level dan mampu bertutur dengan lancar and you are fluent. Okay, cikgu saya nak tunjukkan di sini, aspek tata bahasa tidak ditekankan di sini. Grammar is not emphasized in lisan. Okay, because many of our children, they are afraid of speaking because they are afraid that mungkin the grammar will be wrong. So you need to remind the children, jangan takut. Okay, don't be afraid. Jawab saja. Okay, jadi jangan terlalu stres memikirkan apakah imbuhan yang betul, what's the right imbuhan, is my sentence structure correct? No. Okay, apa yang penting, jawab saja dengan lancar, dan yang penting ialah mempunyai kosakata, as long as you have the vocab for it. Okay, jadi ini yang saya harap ibu bapa dapat beritahu anak-anak lah. Jangan takut. Yang penting cakap. Ayatnya ada kesalahan bahasa atau tidak, itu perkara kedua. Okay, jadi saya ada ramai pelajar yang lemah. I have many weak students. Maknanya karangannya sangat lemah sebab banyak kesalahan tata bahasa. Tapi dia berjaya dengan cemerlang ataupun dia boleh menaikkan grade-nya kerana lisan dia tak takut. It's because they are not afraid during lisan.
Jadi lisan ni dia memang akan membantu pelajar. It can help a student to score. Okey, jadi kalau macam karangan, ya, banyak kesalahan tata bahasa, okay, itu satu perkara lain. But lisan you must try to score dengan cara tidak takut. You cannot be afraid. Jadi ini yang saya nak ibu bapa tolong tekankan kepada anak-anak lah, ya. Okey, soalan lisan, ya. Pertama berkaitan dengan rangsangan video. It has something to do directly with the video. Dan soalan 1 berkaitan dengan apa yang baik atau tidak baik. Soalan 2 yang saya perlukan bantuan daripada ibu bapa, ya. Sebab soalan 2 selalunya bertanya tentang respons peribadi pelajar atau pengalaman, is experience question yang berkaitan dengan tema. Okey, dan saya dapati ramai pelajar yang dia tidak dapat menceritakan pengalaman sendiri. They cannot talk about their personal experience. Jadi, so for parents, bila boleh bantu anak-anak by talking about the experience you share together. Contohnya, okay, if the video is about menjaga kebersihan, okay, about cleanliness. Jadi kita boleh bincangkan tentang apakah yang keluarga kita lakukan bersama-sama. What your family is doing to menjaga kebersihan di estate dan sebagainya. Okay, jadi soalan 2 adalah tentang pengalaman peribadi, personal experience. Okay, pengalaman beriadah, okay, experience doing recreational activities together. Pengalaman membantu ibu bapa, the experience of helping a parents. So soalan 2, ibu bapa boleh bantu, ya, dengan menceritakan atau ingat tak kita pergi ke tempat ini dan sebagainya. Soalan 3 pula tentang pendapat atau saranan. Pendapat, that means your opinions about something. Okey, jadi tema-tema lisan ini adalah tema yang akan keluar, iaitu berkaitan dengan sekolah, keluarga, masyarakat. Masyarakat, that means being in the community. Alam sekitar, kesihatan dan keselamatan. Riadah is recreational activity and sports. So these are the main themes, okay, yang akan keluar. Okay, cara untuk membantu. Satu cara ialah ramai ibu bapa yang tanya saya, cikgu ada video lisan tak? Video lisan memang terhad, is limited. Di kelas setiap bulan kami akan berikan satu video lisan. We will be practicing on a different theme every month. Okay, cuma saya tidak ada video tambahan untuk latihan di rumah. I will not have extra videos. Jadi bagaimana ibu bapa boleh bantu? Okay, satu cara adalah dengan menonton video-video promosi daripada, you can watch videos from macam HPB, NEA, semua video-video daripada kementerian ni, dia ada banyak video untuk pendidikan rakyat. Okay, those videos that educational videos for Singaporeans, kan? Jadi ini video-video begini akan membantu ibu bapa, membantu anak-anak. Contohnya, okay, saya akan kongsikan satu video dan ya. Jadi boleh lihat di sini. Video ini adalah tentang penjagaan keselamatan di rumah. It is about safety at home. Okay, video ini saya dapatkan daripada HPB, ya, salah satu iklan HPB. Jadi saya tunjukkan, ya. Let me show you this video. Letakkan kipas lebih dekat di dinding supaya tidak tersandung pada wayarnya. Harus berhati-hati juga. Kita boleh jadikan rumah kita selamat dan elakkan daripada terjatuh. Satu baiknya video-video begini, dia ada dalam beberapa bahasa. This kind of videos come in multiple languages. So ada video dalam bahasa Inggeris, there will be in English, in Tamil, in Mandarin and in Malay. Jadi if you do not understand the language, okay, you can have the English version. Tapi pada masa yang sama, anak-anak kita boleh, the children can watch the Malay version.
Dan video-video ini selalunya juga ada sari kata, dia subtitles. Okay, dan anak-anak boleh dapat kosakata daripada video-video ini. Contohnya ya, macam tadi kita lihat yang pertama, letakkan kipas lebih dekat di dinding. Jadi maknanya macam mana nak tunjukkan, macam ni. Pastikan lantai bebas daripada barang-barang berselerak. Ini adalah kosakata yang mereka perlukan. Dan ibu bapa boleh dapatkan video-video ini dengan mudah saja di internet. Jadi kalau tentang tema kebersihan, boleh tonton video-video daripada NEA. Jadi ini adalah satu cara ya untuk kita dapatkan bahan untuk lisan. This is one way we can help our children to answer the oral questions. Okay. Jadi ini satu cara ibu bapa dapat bantu. Okay, kemudian satu lagi, yang ini juga sangat penting, bagaimana nak bantu anak-anak mungkin ibu bapa tidak tahu cara untuk menjawab soalan dengan lengkap, tak mengapa, tapi cuba latihan ini. You need to try this, okay? Iaitu peta minda bertema. Get your children to create a mind map untuk setiap tema yang penting, okay? For every theme. Contohnya, ya, kalaulah kita dapat video yang berkaitan dengan bas, tentang perkhidmatan awam, about public transport, okay, pengangkutan awam, sorry, okay, minta pelajar buat peta minda kosakata, the vocabulary needed for this setting, okay. Mulakan dengan bahasa Melayu, tentunya dalam bahasa, macam contohnya ya. Kita dapat lihat seats apa, tempat duduk. Okay, apa yang mereka tahu dalam bahasa Melayu, mereka typekan dalam bahasa Melayu. Okay, kalau mereka tidak tahu, if they do not know the word in Malay, write down in English first. Okay, selepas itu baru mereka cari maknanya dalam kamus. Then they look for the meaning in the kamus. In this way, you can test your children very easily. What are the words they know and what they don't know. Okay, ini cara yang paling pantas. Okay, untuk dapat tahu apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu. Okay, jadi ibu bapa boleh sama-sama dengan anak-anak sekali ya untuk dapat bantu cari makna perkataan tersebut. Okay, jadi ini sebab apa kita nak bantu mereka ada kosakata, to have the vocab first. Okay, contohnya apa lagi ya? Shelter, overhead bridge, semua ini adalah kosakata yang mereka perlu semasa peperiksaan. Jadi satu cara ialah dengan mereka buat peta minda ini dahulu. Kalau tak tahu bahasa Melayu, tulis bahasa Inggeris dulu. Kemudian sama-sama cari makna, then you can look for the meaning of the word together using a dictionary. Okay, jadi ini satu perkara yang memang sangat berkesan lah. Okay, mungkin ada yang dah mula tanya, ada tak bengkel lisan? Okay, sepanjang tahun kami akan ada beberapa bengkel cuti sekolah. There will be some holiday workshop, and we will be having a lisan holiday workshop. It will be either in March or in September. March or June. Okay, for lisan. Okay. Tapi untuk kelas mingguan, for the weekly classes, every month, setiap bulan kita akan ada pengajaran lisan, topik yang berbeza. Okay, jadi itu dia bahagian lisan. So I really hope, jadi saya harap ibu bapa dapat membantu anak-anak lah ya, dengan memberikan mereka sokongan dari segi perbincangan. Sebab saya tahu ya, kalau masa PSLE ini selalunya pada semasa dalam tahun darjah 6 ni, mereka tidak banyak keluar rumah kerana belajar di rumah. Jadi kadang-kala sometimes pengalaman beriadah di luar itu sebenarnya sangat membantu anak-anak. So the more experience we have, macam masak bersama, makan bersama, semua ini sebenarnya these are all the ways you are already helping your children. Sebab mereka ada banyak pengalaman. They have a lot of experience to talk about. Okay, sekarang saya akan pergi ke bahagian karangan. How to help your children for composition.
Okey, saya tunjukkan karangan markahnya 40 markah, 40 marks. 20 isi, 20 for content, 20 for language. Okey, ada 2 soalan, satu soalan bertajuk dan satu soalan bergambar. Okey, perhatikan masa yang diberikan ialah 50 minit. It's 50 minutes. It is very difficult to write in 50 minutes. Sangat susah. Okey. Jadi kita akan bantu mereka buat persediaan supaya so that it will be easier for them lah. But memang menulis dalam masa 50 minit is not easy. Okey. Jadi caranya, beberapa cara antara masalah yang mungkin saya bincangkan, the problems faced by students again, vocab, kelemahan kosakata. Dan ada ibu bapa yang kata tiada frasa berbunga. There's no beautiful phrases. Jadi ramai ibu bapa, there are many parents who just request, cikgu ada senarai frasa berbunga tak? Do you have a list? Okay. Dan kemudian masalah seterusnya ialah susah untuk mulakan karangan. It's very difficult for them to start a compo. Jadi masalahnya mereka ada 50 minit. They will take so long to start a compo. Sebab itu mereka tak dapat habiskan. Then they cannot complete. Jadi kita akan cuba untuk mengatasi masalah ini. Okay. Dan ramai pelajar juga karangannya terlalu pendek. Their composition is too short. Okay. Berapa panjang karangan yang baik? Untuk darjah 6, for primary 6, sebaiknya lah for you to be able to write well and to show off your skills. Sebab kita ni nak tunjukkan kemahiran. You want to show off your language skills. Jadi sebaiknya dapat tulis dalam 2,5 muka surat. About 2.5 pages. 2,5 muka surat maknanya one full scan, front, back, and another paper about half page. Okay, jadi itu yang paling baik lah. Saya rasa kalau 2,5 tu pelajar they will be able to showcase their writing skills. Okay, tapi ramai pelajar yang mungkin dapat tulis satu muka surat, 1.25, that will be too short. Okay, dan kemudian tentunya another problem is kesalahan tata bahasa, the grammatical error. Okay, jadi macam mana kita nak bantu? How we can help? Tentunya ini it is quite challenging to help at home sebab kalau kita suruh anak-anak buat karangan, okay, mungkin kita pun tak ada masa untuk semak. You won't have time to mark the composition, or we may not have the skills to mark the composition. So what can we do to help? Okay, pertama, you need to know apakah ciri-ciri penulisan yang hebat. You need to know what are the characteristics of a good piece of writing. And then kita akan memanfaatkan bahan pembacaan. And then you will try to take advantage of any reading materials. How to utilize reading materials to help your children. Okay. Jadi sekarang saya tunjukkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan ciri penulisan yang hebat. What are the important writing characteristics of a good piece of writing? Tentunya setiap bulan pelajar akan diajar. All our students will be taught these skills every month. Every month we will be touching on a different skills. Contohnya bulan pertama kita akan belajar, the first month we will talk about setting. How to describe the weather, the place. Bulan kedua kita belajar cara menggambarkan watak, describing the character. Jadi bagus bagi mereka yang dah mula dari darjah 4, awak dah ada banyak masa, you have a lot of time to practice these skills. Okay? Tapi di peringkat darjah 6, kita akan ulang balik semua kemahiran-kemahiran ini. You will be learning all these skills setiap bulan. Okay? Jadi plot yang menarik. Pelajar perlu tahu, mesti ada setiap karangan, every compo there must be a problem. Ada masalah, ada klimaks. Okay? Maknanya the problem must be, there must be a climax to the story. Climax ni maknanya bahagian yang paling mendebarkan. It is there's a lot of tension, there's a lot of suspense. Dan maknanya masalah itu bertambah. There's a rising conflict. Dan kemudian mesti ada penyelesaian. Okay, how to help your children for this point? Okay, satu perkara, ramai pelajar menulis cerita yang tak realistik.
They write unrealistic story kerana mungkin mereka tidak banyak pengalaman. Okay, contohnya contoh paling mudah, kalau ada jenayah, when they are talking about a crime, okay, ada pelajar yang tulis, contohnya pelajar itu mereka tulis seorang pelajar 10 tahun, a 10-year-old child, shoplifting. Okay, kemudian pelajar tu akan tulis, budak 10 tahun itu ditangkap oleh polis. Kemudian, straight away, the child is being handcuffed and he is thrown in jail for 25 years. Pelajar-pelajar dia suka letak hukuman sendiri sesuka hati. 25 years jail, 30 years jail. Okay, sebab mereka tak tahu apakah cara yang realistik untuk menulis cerita. Jadi ada kalanya, okay, bila ibu bapa baca karangan anak-anak, boleh memberikan pandangan, boleh memberikan pandangan, membantu dari segi realistik atau tidak cerita tersebut. Atau satu cara yang paling baik ialah dengan mungkin boleh menonton contohnya Crime Watch, jejak jenayah, tapi kena filter lah, kita kena tengok mana yang sesuai atau tidak. Atau membaca akhbar, okay, by reading newspaper articles with them. Jadi ini akan membantu anak-anak untuk memahami keadaan hidup yang sebenar. Okay, satu lagi contoh plot yang bermasalah. Contohnya jenis kecederaan, the type of wounds that you get. Okay, contohnya dia terjatuh, someone fell. Kemudian dia terjatuh di padang. He fell on the grass. Tapi kecederaannya ialah macam contohnya jatuh sedikit tapi kecederaannya terus kepalanya terpecah, darah mengalir terlalu banyak, okay, dia jatuh main bola di padang tapi kemudian the coach will run in and take the child and run to the hospital. Jadi semua ni jenis karangan yang memang saya dah jumpa banyak karangan yang kurang logik. Okay. Jadi ibu bapa boleh bantu dengan meluaskan pengalaman pelajar. Bila mereka banyak baca akhbar, mereka akan lihat apakah yang berlaku sebenarnya, dan ini akan bantu mereka untuk mencipta plot yang menarik. Contohnya, salah satu karang, one of the compose we did this year is about a group of students lost in the jungle. And so I showed them, I showed them a newspaper article about two boys who were lost in McRitchie Reservoir. Jadi ini mereka dapat lihat a true setting. Jadi mereka akan lihat bagaimana apa yang terjadi, what will happen if you are lost in the jungle. So they learn about, when they read the newspaper article, they will be learning about, the situation is pitch dark, it is very dark, and then they learn about who is involved in the rescue search. They learn about ada banyak anggota polis, siapa yang terlibat dalam pencarian. So they learn how to develop the story, and they learn how to write realistically. Kadang-kadang cerita mereka pendek because they have no idea how to describe the story. Okay, jadi satu cara untuk bantu is by reading with them. Dan bila kita tonton sesuatu yang menarik, tonton berita yang menarik, kita kongsikan, you share with the children. Okay, seterusnya, mengembangkan latar, watak dan perasaan. That means to describe the setting, the character, and to describe feelings. Tata bahasa, grammatically correct sentences. Word choice. Ramai ibu bapa yang minta saya senarai frasa berbunga. But what is frasa berbunga actually? Jadi we must know apa itu frasa berbunga. Supaya bila kita baca karangan contoh, when you read sample compo, you know how to extract these phrases. Jadi satu aspek frasa berbunga ialah, saya akan tunjukkan
Apa itu frasa berbunga? It is basically any descriptions on the setting, the character and feelings. Word choice. Word choice maknanya to choose a better verb, to choose a better adjective. Okay, dan frasa berbunga termasuklah peribahasa yang para pelajar belajar. Mereka ada senarai peribahasa. Jadi peribahasa itu juga termasuklah frasa berbunga yang boleh digunakan. Dan mereka juga boleh gunakan bandingan semacam, simili, metafora, personifikasi. Semua ini akan diajar dalam kelas. Tapi macam mana ibu bapa nak bantu? Jadi pertama sekali kita gunakan apa sahaja bahan bacaan yang ada. Okey. Contohnya, mungkin saya tunjukkan slide ni dulu. Sebentar ya. Okey. Jadi satu cara untuk bantu tiada frasa berbunga. Apa yang lebih baik ialah untuk pelajar mendapatkan frasa itu for the students to extract these phrases from an authentic text that they read. Sebab kalau mereka hanya dapatkan senarai, if they just get it from a list, they don't know how to use the phrases. Okay? And so caranya ialah dengan membaca teks kefahaman. Setiap bulan kita ada teks kefahaman kan? Jadi dalam teks kefahaman tu bila saya ajar kefahaman, salah satu aspek yang akan kita ajar ialah apakah frasa-frasa menarik dalam teks itu. So when we learn comprehension, it's not only just to answer the comprehension question, but we are also learning the writing skills. So this is important. So as parents, kalau macam di rumah, I'm sure they have a lot of practice papers, buku assessment kan. Jadi selain daripada buat latihan menjawab soalan comprehension atau kefahaman itu, gunakan bahan itu sebagai bahan karangan contoh. Okey, jadi bila kita baca teks kefahaman, bila kita baca majalah, okey, di Nusa kami akan berikan setiap pelajar darjah 5 hingga menengah 4 majalah Kembara Nusa setiap penggal, every term. Every term they will receive our own in-house magazine. Jadi dari sini, dari bahan-bahan ini mereka akan cari frasa-frasa menarik itu. Dari akhbar, dari cerpen, novel dan yang penting mereka boleh menyediakan jurnal sendiri. They have to prepare their own journal. Jadi bila mereka jumpa frasa menarik, it is best to copy down the sentence. Bila nampak frasa menarik, salin ayat yang menggunakan frasa itu. That is the only way they will know how to use the sentence. They can know how to use the phrase. Okay? Sebab kalau tidak, mereka tidak dapat mereka tidak akan tahu cara untuk mereka tidak akan tahu cara untuk menggunakan frasa-frasa tersebut. Okay, contohnya, give you an example. Saya ada teks, saya ada frasa dalam senarai, angin menyapa lembut wajah ayunya. Okay, ada pelajar dia salin, dia copy down the phrase, dia gunakan. Tapi bila kita kata wajah ayu is specifically for a girl. Tapi mereka gunakan untuk semua, untuk lelaki pun mereka gunakan wajah ayunya. So it shows that they do not have an understanding on how to use the phrase. Jadi the best way, the better way is for them to extract the phrase from all these texts. Tapi kita mesti tahu apakah yang kita hendak cari. So, but we must know what are we looking for actually. Okay, so for example, so we can get the children to highlight. Okay, and when they find, they know that in a writing, in a piece of writing dalam sebuah karangan, mereka mesti gunakan perkara ini. They must use this in their own compo. Okay, so when they look for these phrases, they are also learning the writing skills. Contohnya frasa latar about how to create to describe the setting. Jadi contohnya angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa menenangkan jiwanya yang resah. Okay, another thing you can show children, when you choose phrases for anything, it must help with the storyline. Okay,
Contohnya, kalau kita nak tulis tentang angin bertiup sepoi-sepoi bahasa, how does it affect the character? Ini satu tip ya, macam mana kita nak naikkan mutu bahasa. So, bila kita guna ayat begini, you will get, it will help in your language and in your content. Sebab bila frasa yang kita pilih itu membantu jalan cerita. It helps in the storyline. Okay, misalnya saya nak kongsikan, ramai pelajar yang suka tulis sang suria bersinar cerah. They talk about the sun, the birds, the wind. Tapi frasa-frasa itu, apakah kesannya terhadap watak? What is the effect to the character? In fact, there are some students, they describe the sun, the sun, the wind, the birds, tapi gambarnya dalam bilik. So it doesn't match. Okay. Jadi pelajar dia tidak boleh, oh saya dah hafal frasa berbunga ni, saya letak aja. So they must know when to use it. Jadi frasa latar is not only about the weather. You need to also learn how to describe a very boring room. Jadi contohnya mereka menggambarkan the only thing that they are describing is they can only hear the fan or the clock. Jadi itu juga ya merupakan frasa latar yang diperlukan. So in this case, frasa berbunga seperti ini tidak sesuai untuk karangan yang gambarnya dalam bilik contohnya. Jadi salah satu cara saya gunakan dalam kelas ya, saya akan minta pelajar, okey, pelajar-pelajar gambarkan keadaan di bilik awak sekarang. Describe, contohnya pelajar online Kalau pelajar yang belajar secara online, okey, saya akan minta, okey, pelajar-pelajar tolong gambarkan keadaan di bilik awak sekarang. Contohnya ada pelajar memang semangat mungkin dalam teksi, dalam kereta dah terpaksa ya buka kelas. Jadi okey, saya nampak awak dalam kereta, cuba gambarkan apa yang berlaku. Jadi these are the skills to describe your surrounding area. So it's not only frasa berbunga, tapi understanding when or what to describe. Okay, so they will look for frasa latar. Kemudian seterusnya, contohnya frasa watak. Okay, they have to learn how to describe character. Kerana apa? It will add on to the story. Contohnya, kita tulis tentang when you are writing about your neighbor. Jiran saya Puan Asma. So they can write an entire compo about Puan Asma without me knowing what is the age of this Puan Asma. So untuk menulis karangan yang baik, they must be very clear. How is Puan Asma? Okay, so if they are talking about Puan Asma ni orang yang tua. Jadi dengan menggambarkan wataknya begini. Okay, jadi ini satu lagi tip yang saya kongsikan dan ibu bapa boleh kongsi dengan anak-anak. Bila kita menulis, kita mesti cipta watak. I always tell them, you are the director to your show. Imagine you are directing the story. Okay, jadi saya nak awak gambarkan, create your character, cipta watak. Bukan beri nama saja. It's not just naming your character, but to create your character. Contohnya ini awak nak gambarkan jiran. You're talking about your neighbor. How old is your neighbor? And what is the characteristic? Or how is your neighbor? Okay, maknanya adakah dia seorang yang garang? Is she a very fierce old lady? Or is she a very kind and caring old lady? Jadi kalau dengan gambaran frasa watak ni, kita dah tahu. Oh, okay. This lady, she is old, but she is very friendly. Jadi ini akan menambah markah bukan saja dari segi bahasa, tapi juga dari segi isi. You will get, it will help out in your content as well. Okay. Jadi kita mesti ingat ya, frasa-frasa ini is not just to get the bahasa point. It is actually adding to the storyline. Because sometimes students, they don't like to add these phrases because they think it does not tell the story. Okay, because for a student, they just want to tell the story point A to point Z. This is what happened. Okay, ini yang terjadi. But it sounds like a newspaper report. Dia macam laporan berita.
Tapi kalau kita beritahu, oh, all these beautiful phrases, it is actually adding to your story. Then jadi mereka akan lebih terdorong untuk menggunakan. They will be more inclined to use these phrases. Okay. Kemudian, dari segi perasaan pula. Okay, this is another one. Okay, sebenarnya saya banyak nak kongsikan, tapi nanti terlalu panjang. Okay, but these are the little takeaways yang boleh dikongsikan. Okay, perasaan. We have to teach them dalam setiap perenggan, in every paragraph, you need to describe the feeling. In every part of the story, there will be different feelings by different people. Okay, and kita dalam bahasa Inggeris juga, in English also, they will say show and not just tell. So this is showing. Contohnya, how do you know she is sad? Sebab air mata, there's tears welling in her eyes. Okay, so it is about describing. So it's always, as parents, bila awak semak, bila puan-puan, tuan-tuan semak karangan, tanya murid-murid, tanya anak-anak, how do you know if you are saying she is sad? How do I know she is sad? How do you know she is sad? Okay, if let's say you are the director of a show, will your actor just say, I am sad? No, right? They will be acting out to show how they are sad. Jadi kita minta mereka bayangkan, gambarkan. Macam mana awak tahu dia sedih? So it's always asking, how do you know? Okay, how to show? Jadi ini adalah cara kita boleh bantu. Mungkin kita tak dapat bantu semak tata bahasa, tapi kita boleh bantu dengan tanya soalan. How do you know she's sad? Okay, kalau kita kata the weather is hot, how do you know it's hot? We know because the character is sweating. Jadi kita tanya soalan, you ask the questions. Okay, betul atau salah ayat tu nanti cikgu semak. Yang penting ibu bapa tanya, help to ask. Okay, seterusnya, selain daripada frasa berbunga itu, perkara yang sangat penting ialah word choice. Jadi bukan setakat frasa-frasa yang macam berbunga-bunga tu, tapi dari segi perkataan juga sebenarnya sangat penting. Ini juga akan diajar. Contohnya, Amira terjatuh di atas lantai. Okay, terjatuh, there's so many kinds of fall. Tapi kita nak pilih kata kerja yang paling tepat. It's about finding the best word, the best verb, the best adjective for it. Jadi ini juga satu cara. Okay, mungkin kalau kita nampak dalam karangan, berapa banyak jatuh dah. Okay, then you can suggest different words to replace jatuh, contohnya. Jadi semua ini akan diajarlah dalam kelas. Jadi sebab itu, bila kita tahu apakah ciri penulisan, kita boleh, the main thing is extracting them from your reading materials. Okay? Okay, jadi itu dari aspek karangan. Dan satu lagi, masalah, ramai pelajar, they cannot start the compo. So how do we help? One way, if you want to revise, just get them to do the opening. Okay? Kita bantu mereka, ini adalah cara pantas, very fast way of practicing karangan. Kalau kita tak ada masa untuk, tentunya kalau maths kita boleh buat hari-hari, one paper each day. But karangan, I think pengsan kalau nak buat one karangan every day. So what to do? We do a very fast planning and introduction exercise. So first, mereka wajib, they must plan for at least 5 minutes. Okay? Dan bila mereka rancang semua perkara ini. Siapa, bila, di mana? What is the cause? Apa masalah? Klimaks, penyelesaian. Plan first. 5 minit. Kemudian, minta mereka buat pembukaan saja. Just write the opening to the story. Okay? Perenggan pengenalan tidak boleh ditulis terlalu lama. Ambil dalam, cara menyusun masa, kita ada 50 minit, 5 minit untuk menulis pembukaan, 5 minit untuk rancang, 5 minutes of planning, kemudian 5 minit, sebaiknya kalau ada 5 minit untuk semak, if you can have 5 minutes to check, so dah 10 minit. So tinggal 40 minit untuk tulis karangan yang hebat. Macam mana? It's very difficult. Jadi sebenarnya dalam 40 minit itu, by right, sepatutnya mereka boleh tulis 6 perenggan. They are supposed to write, to have a good story,
sekurang-kurangnya 6 perenggan, at least 6 paragraph. So 40 minit, 6 perenggan. Satu perenggan mereka perlu tulis dalam masa 6 minit. They need to write about 6 to 7 minutes per paragraph. It is very difficult. Okay, tapi kalau kita dapat, that's why ada masanya saya akan berikan mereka timepiece. They will have a timepiece, that means they have to finish in class. Tapi pada bahagian awal tahun, kita akan belajar mereka, they will just write freely first to develop the writing skills. Lama-lama baru mereka akan dapat buat dalam masa 50 minit. Okay, so caranya rancang 5 minit dan tulis perenggan pembukaan 5 minit. So 10 minutes. Tell them, okay, we're going to practice karangan 10 minutes only today. 10 minit, okay kan? Daripada suruh mereka tulis karangan mengamuk semua 1 jam, right? They'll get angry for 1 hour. So just say, we'll just do 10 minutes. This will greatly help. Sebab masalahnya they cannot plan. When they cannot plan properly, a full planning, they cannot write the story. They'll get stuck. And if they spend too long writing the introduction, they won't have time to complete. So actually the most critical point ialah they can start. So let's practice the 10 minutes latihan karangan. Okay, apakah tajuk atau tema untuk karangan? Are there themes? Okay, generally speaking, there are no themes, but it is basically about values. Karangan will usually be about values, yeah, about helping others, about being sincere, about being truthful, yeah, it's all about values. Yeah? Jadi kalau kita tengok dalam setiap karangan, setiap tahun PSLE, semuanya akan ada kaitan dengan value. So satu cara ialah kita boleh jangkakan, you can make plans or mind maps tentang different kind of values. Yeah. Okay, today let's write about bravery. Okay, what are the different stories that has something to do with bravery? Dalam bahasa for English composition is already thematic kan? Write about this theme. Jadi saya ajar satu lagi skill, 2 in 1. Kita practice English, kita practice Malay. Right? With the same planning, you just translate into Malay lah. So do 2 in 1. Sebab yang penting ada idea, okay? Kemudian kita tinggal tukar dalam bahasa Melayu saja. Ya? Okay, jadi itu dia cara untuk PSLE masih ada gambar berdiri. Gambar berdiri tu maknanya apa puan? Untuk PSLE ada gambar seperti inilah. Maknanya ada 5 bersiri. Okey. Ya. Ada 5 gambar dan 1 gambar terakhir. Okey, satu perkara ramai pelajar yang sangka dalam gambar ni this is paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5. It's not like that. It's not like that. Okay? You can actually combine combine pictures. Okay? Selalunya sebenarnya gambar kelima, the fifth picture selalunya baru perenggan masalah. It is only the start of the problem. Okay? Dan pelajar sepatutnya memikirkan apakah perenggan klimaks, penyelesaian dan penutup. So after the fifth picture, they actually must still think of klimaks, penyelesaian dan penutup. So 3 more paragraph for this question mark. Okay, so kalau pelajar, if a student they write this is first paragraph, second, third, fourth, fifth, they will be mereka tidak, maknanya they won't have enough time to write about klimaks, penyelesaian dan penutup. Okay, bahagian yang perlu diberikan perhatian, the part that you should pay most attention to is masalah klimaks penyelesaian, and you must write it in separate paragraph so that you can write fully, you can fully describe these incidents. So itu masalahnya. All these things are basically just the introduction. The first 3 pictures are just the introduction. Dan pengenalan sepatutnya 1 perenggan saja. You just need 1 paragraph. Okay?
Jadi bayangkan mereka tulis, ada pelajar they write such a long introduction, they have not start writing the problem, the climax and the solution. That is the main problem. So pelajar perlu tahu, ada gambar, kita boleh gabungkan, you can combine. Okay. Okey, jadi itu dia serba sedikit tentang karangan dan tentunya memanfaatkan bahan bacaan termasuk bukan saja baca novel dan cerpen. Sebab memang ada anak-anak kita memang tak suka baca buku novel cerpen bahasa Melayu. You cannot force them. They really don't want. So actually yang menarik ialah baca akhbar. It is shorter and you get realistic examples yang berkaitan dengan kehidupan di Singapura. Okey, contohnya yang ini adalah tentang dia seorang olahragawan, bagaimana ibu bapanya menyokongnya contohnya. Jadi ini adalah bahan berita. Okey, satu lagi. Tak lama lagi musim dapat keputusan PSLE. Jadi ini sebenarnya adalah masa yang sangat baik. Boleh bantu anak-anak baca cerita-cerita ini kerana ia akan memberikan mereka idea. Tentunya sebagai motivasi kepada mereka, tapi other than as a motivation, it also give them idea for your composition. Contohnya berita ini, pelbagai dugaan timpa keluarga, a lot of problems, but the child still succeed. Jadi ini adalah contoh bila kita baca berita, they can get points for their compo. Okay. Mereka suka baca komik. Okay, kalau baca komik pun boleh. Tapi pilih komik yang baik. Okay. Satu saya kongsikan komik-komik terbitan PTS. Is a publisher in Malaysia. Okay, dia memang terkenal dengan bahan yang walaupun komik, it is baku. Dia menggunakan perkataan baku untuk komiknya. Boleh cuba carilah. Publishernya is PTS. Okay, dia ada banyak. Tapi di Malaysia. Kalau pergi JB sekarang, exchange rate bagus kan? Pergi JB beli buku. Okay, boleh lihat ya. Okay. Popular, tajuk-tajuk PTS di popular mungkin tidak ada. Okay, tapi nanti saya kongsikan di Shopify EduFront juga. Kami ada beberapa buku. Boleh lihat apakah buku-buku yang kami kongsikan. Ya. Okay, sekarang saya akan bincangkan bahagian persediaan untuk kertas 2. Saya dah tak banyak masa, saya ambil masa sikit lagi Okay. Persediaan kertas 2, bahagian yang sangat digeruni ibu bapa ialah imbuhan. How to help them for imbuhan. It is 20 marks. It is very difficult. But how can we do it? Satu perkara teks imbuhan itu selalunya berkaitan dengan maklumat tentang Singapura. Okay, it is about Singapore usually. Contohnya tempat-tempat menarik di Singapura, about the interesting places in Singapore. Atau it is about campaigns in Singapore tentang jaga kebersihan, about the cleanliness campaign, okay, tentang keselamatan di jalan raya, about safety in the roads, okay, on the roads. Jadi teksnya boleh kita baca sebenarnya contoh-contoh teks tu seperti bahan dalam berita juga. Contohnya daya tarikan Taman Kanak-kanak Jacob Ballas. Okay, teks ini adalah hampir sama dengan teks-teks yang keluar untuk bahagian imbuhan. Jadi satu cara kita perlu mendedahkan anak-anak kepada teks-teks berita. Tapi pilih yang mudah lah, pilih yang mudah dan dari sini bagaimana nak bantu dari segi imbuhan? Kita lihat hari ini kita akan belajar imbuhan contohnya. Kita cuba cari semua perkataan yang ada imbuhan Let's see how it is being used. Contohnya dalam teks ini mana imbuhan yang ada persekitaran. Kemudian kita ada pembelajaran. Apa lagi? Penerokaan. Jadi semua ini adalah imbuhan. Jadi kita pilih today kita belajar imbuhan So, satu cara mereka belajar adalah dengan melihat one way of mastering imbuhan is to see how it is being used in an authentic text. Jadi satu cara kita lihat kita lihat ayat ini.
Jadi cari maknanya dalam kamus kalau tak tahu. Okey. Dan cara kedua, cara pertama ialah membaca teks, dan cara kedua ialah kita perlu belajar apakah fungsi-fungsi imbuhan. Ini ialah buku teks anak-anak. Dalam buku teks anak-anak ada pengajaran imbuhan. Anak-anak selalunya kita akan kata okey, buat assessment book saja. Tapi mulakan holiday ni, mulakan dengan baca buku teks dulu. Ada komponen imbuhan. Ya, jadi dari sini kita dapat lihat macam mana nak gunakan imbuhan ini. Cuma dalam buku teks mungkin tak diterangkan macam mana nak gunakan. Dia tunjukkan contoh. Okey. Jadi dalam kelas saya akan bantu. Kami akan bantu dengan kami terangkan. Contohnya, bila kita gunakan akhiran I, contohi, ikuti. This is for instructions. Okay, ini untuk jenis ayat suruhan. When you are giving an instruction, then you use this imbuhan. So when you learn the function of the imbuhan, it will help the students. Okay, saya ingin satu cara macam mana ibu bapa nak bantu anak-anak. Saya galakkan ibu bapa untuk muat turun aplikasi Kamus Pro. Ini aplikasi di telefon. Kita boleh gunakan kamus, tapi Kamus Pro ni adalah satu aplikasi yang sangat membantu kerana ia menunjukkan dengan jelas makna setiap imbuhan. Okay, for example, what's the difference? Hidupan, kehidupan, penghidupan. Wah, you cannot just, I don't know, it sounds like it, sounds correct. Sebenarnya kita perlu tahu ada perbezaan. Jadi kita lihat. Dan bila anak-anak buat, ya, walaupun dia tahu jawapan yang betul, cari makna, tulis makna untuk setiap katanya imbuhannya berbeza. So nampak kan, jelas kan? Kalau kita guna Kamus Pro, jelas dia tunjukkan hidupan apa maknanya. Kehidupan, yang penting you see how it is being used in a sentence. Okay, tadi ada yang tanya, cikgu ada bahan imbuhan tak? Okay, dengan sukacitanya saya memperkenalkan buku terbitan Nusa yang baharu, iaitu Perkasa Bahasa. Kerana ramai ibu bapa yang ada masalah ini, jadi kami baru menghasilkan, this is a new book by Nusa. It is an entire tata bahasa guidebook. Di Malaysia mungkin ada, tetapi konteksnya, konteks ayat-ayat selalunya konteks Malaysia. Jadi mungkin ada pelajar tak faham. So ini setiap unit adalah nota dan contohnya ni saya tunjukkan imbuhan. Bila macam mana nak letak imbuhan apa. Ini semua adalah kata nama dan kemudian saya tunjukkan mereka apakah fungsinya. Bila kita gunakan per, when do you use per? So this is the explanation. So kali ini ibu bapa pun boleh belajar dengan anak-anak. So this is a guidebook for both parents and children. Ya. Jadi ini ni kita terangkan bila nak guna akhiran. Tadi saya tunjukkan dan akan ada latihan. Ya, ada latihan. Okay, ini boleh didapati, ini tak jual di Popular. Ini hanya ada di lelaman Edufront. You can go to Edufront's website under our shop, our online shop, you can get it. Unfortunately, we have only published the P6. P4, P5 belum keluar. It is still being done. We will try very hard. We are going to let it to publish it this year lah, 2024. Okay. This will not be used in class. Yeah. Ini strictly for parents, boleh beli dan gunakan di rumah. Di kelas, kami akan ajar cara yang sama. We will be teaching the same way, but with a different latihan. So children will have more exercise. Yeah? Dan tentunya kalau di kelas, kami akan terangkan lah. We will have to explain. Yeah? Jadi yang ini mungkin ibu bapa boleh faham, lebih faham. Tapi untuk penerangan lanjut, tentunya dalam kelas kami akan terangkan kepada anak-anak. Okay, so ini bahagian tentang imbuhan lah. Okay, dan saya nak terangkan juga, saya juga nak galakkan ibu bapa untuk bantu anak-anak baca berita harian secara dalam talian. Online berita harian. Mengapa? Kerana ia ada fungsi kamus. They have it's an automatic dictionary. Jadi when you mouse over the word,
you will automatically see the English translation. It's so easy. Tak perlu cari kamus. Ada yang kata, cikgu, saya ada kamus tapi tak pakai. So this one no need to use kamus. Every single word, you just mouse over and they will give the translation. Jadi ini sangat-sangat membantu anak-anak. Okay, jadi dengan cara ini mereka dapat memahami teks, mereka akan dapat idea untuk karangan, mereka akan dapat lihat penggunaan imbuhan. Jadi ini sangat membantu. Okay. Okay, bagi pelajar darjah 5, okay, sebenarnya walaupun saya kata buku ni buku darjah 6, kalau ibu bapa nak beli sekarang, walaupun darjah 4, darjah 5, boleh beli dulu. Ya, notanya tetap sama, cuma mungkin agak sukar, tapi sebagai panduan ibu bapa, boleh. Ya, nanti bila keluar darjah 5, darjah 4, boleh beli khas untuk anak-anak pula. Okay. Jadi, memang berita ni tak semua berita yang mereka minat. Jadi pilih berita yang mungkin agak menarik lah. Pilih yang menarik, yang macam kalau pelajar yang minat sukan. Siapa yang peminat bola sepak? Okay, minta mereka baca cerita Liverpool, Manchester United tapi dalam berita harian. Contohnya. Okay. Okay, jadi persediaan kefahaman. Sama juga. Persediaan kefahaman, satu cara dengan menunjukkan mereka bahan-bahan autentik. Ini saya dapatkan dari mana? Dari Facebook, dari ibu bapa. Okay, zaman kita zaman Facebook lah. Okay, atau mana-mana poster dalam berita. Jadi ini adalah poster autentik, an actual poster. Jadi di sini mereka akan belajar kosakata penting. Disokong oleh pendaftaran, keterangan, cenderahati. Semua ini memang apa yang diuji dalam peperiksaan. Dengan cara mendedahkan anak-anak kepada bahan autentik. Kerana ini memang arah tuju MOE sekarang untuk pembelajaran bahasa. More authentic learning. Okay, sedikit lagi saja. Satu aspek yang saya rasa agak mencabar untuk anak-anak ialah penulisan message. Bahagian ini sangat mencabar. Kerana apa? Mereka perlu menulis message yang sesuai berdasarkan konteks yang diberikan. Di sini ya kita dapat lihat ya ada anak-anak dia tak tahu. Contohnya menulis kepada kakak, it's not note taking, it's more of replying, sending a message. It is about sending a message. Macam for example you are sending a message, either an apology message or a request message. Okay, or an invitation message, is more of a message. Okay, dan soalan message ni boleh keluar untuk poster atau dia boleh keluar untuk kefahaman panjang. Jadi contohnya, ya, macam kalau dia nak minta maaf. Jadi pertama dia mesti faham cerita dan kemudian dia perlu bayangkan, imagine you are the character and how are you going to write the message to your to another person. Jadi satu kelemahan macam contohnya they don't know when they are writing to a parent, kita tak gunakan saya awak, kita gunakan ibu. Okay, Sarah mahu mengajak ibu ke acara ini. Jadi gaya bahasa yang sesuai. Jadi itu juga mungkin cara untuk bantu, minta anak-anak tulis kad hari raya. Ya, akan membantu. Tulis kad hari raya, tulis kad ucapan terima kasih kepada ibu bapa, kepada nenek. Setiap kali dapat barang, okey, biasakan. Okey, kita tulis kad ucapan terima kasih, hantar kepada jiran, contohnya. Mereka perlu belajar, perlu ada kemahiran ini. Okey? Contohnya, okey, kalau adik nak ibu belikan telefon baru, tulis message untuk terangkan kenapa ibu perlu belikan telefon. So ask them to write a formal message dalam bahasa Melayu kerana ini memang akan membantu untuk jawab soalan ini. Okey? Okey, mungkin untuk merumuskan ya, dalam kelas di EduFront, setiap pelajar akan mendapat account LMS. Every student will be given an LMS account where they will get access to online quizzes and other interactive activities in the LMS. And they will also be getting a video recording of the lessons inclusive of the lisan videos. Okay, so that means you can
you will be able to even watch what the teachers are teaching. So for parents who is able to guide the children at home, you can first watch together with your children, and then explain back to them. Especially for lisan, then you can see what your children are learning in class. Okay, the recordings are of the online classes. So if your children are in the physical class, you will also get the LMS account, but it won't be your class recording lah. But it will be a recording of an online lesson that is being conducted. Okay. So full explanation. So macam if you want to know more about imbuhan, okay, then you watch the my video. You can watch the video on how the teacher is teaching imbuhan. So this will help, another way to help lah. And every student also will be given an academic planner where parents will be able to see what they have learned in class for that day. So you can ask. One way is how to help the children is by asking them, what you learned today? Can you teach me what you learned today? Especially for parents that don't understand Malay, you take this advantage by asking your children, you teach me lah what you learn in class. I also want to learn. So when you show that you want to learn, then they will also get the encouragement, because they are now teaching. Let me share my best student this year. My best student, I think, in all my classes is a non-Malay student. Okay, she is not only non-Malay, she is non-Singapore. If I'm not mistaken, her parents are not Singaporean. So memang her parents do not know a single word. Okay, not even Bahasa, and not even the common word. The parent does not understand a single word. And this student of mine, she's so brilliant. Her karangan, you wouldn't know that she is a non-Malay. She's better than the Malays. In fact, she's taking higher Malay. She gets AL1 every time. Why? I also wonder why. I've been studying her. How is it that she can do so well? Because she studies. Dia berusaha. She works hard. She reads. She extracts the important phrases. She does all her homework. So with effort, I'm telling you, it's possible. Okay, this is not a one-off case. I have many students. Many of my top students are actually non-Malays, because they put in there, because they know that it is not their mother. It is not easy for them. So they put in the same amount of effort as they are learning maths, English, and science. And because of that, they are very brilliant in Malay. Okay, so for Malays especially, I understand, even if we are Malays also, we don't speak Malay at home. Okay, itu pun masalah. Jadi semua pelajar-pelajar saya sama. Everyone is about the same right now. As long as you put in the effort, you will get it. Okay. Dan dia banyak tanya. She always ask question. And she always answer in class. Sebab apa? Then I will correct her. When you answer, the teacher will correct you. Whether it's wrong or not, the teacher will correct. Okay. And I have also another non-Malay student. I asked, how do you do well? Dia suka baca, dia baca Harry Potter in Malay. So you have those books, it's interesting. You have this kind of books, there is translation, there has a translation. So he already understands the story in English. Then he reads the entire Harry Potter in Malay. So that he gets the vocab for it now. So these are all extraordinary efforts that the students do, even though they don't speak Malay, they don't understand Malay. And I have many Filipino students. That means they are from not Singaporeans at all, and they put in effort. So it can be done. Okay, it can be done if we put in the effort for it lah. Yeah. Okay, so this is something that how do we help all students? All our worksheets are in-house, and the books, mungkin ada yang many parents will get excited, want to buy the books. P2, P4, P6 confirm you will be getting the book and they will be used in class. But for P1, P3, and P5, they will be given in notes form. Because this is 2 years, the book will be used for 2 years. So at P1, P3, and P5, they will be given the same kind of materials but in notes form.
At P2, P4, P6, they will get the full book. Okay, because at this lower level, we will be just choosing the easier worksheets for them first. Okay, and this is the Kembaran Nusa that I'm talking about. So this will also help if you cannot find materials in Malay. We will be producing, this is for P5 to Sec 4. For P1 to P4, we will be producing another magazine for them this year. But not published yet, but it is in the pipeline lah. And every student will get kompilasi karangan because we have our SBM, our writing competition inter-school, in the whole of Singapore. We have a writing competition every alternate years. So the students, all students will get, and our this will come also with worksheets, accompanying worksheets, so that the important thing is how do you make use of all these materials. And ada yang tanya ada books sold at Popular. Just now I was talking about PTS books kan. Not to worry, you can go to any of our centers and the children can borrow the books. Okay, they can borrow the books at our center. We have already selected all the quality Malay books for your children. They can borrow and at any time lah. Okay. So to end, I think some of you may already know, we have our discount schemes, primary 6 packages. For the primary 6 class, we will be starting in November. Okay, for primary 6, we will be starting in November. The other levels will be starting in December. This is so that we can have a head start for your children. Why a head start? It's not to stress them out, but it's so that they can learn in a more relaxed manner. When you start early, you can relax. It's not so stressful. You see, of course, you can go for holidays, whatever, and then do makeup lah. Yeah. Yes, the mini library is at all center. Yeah. So if you are doing online classes, you can just drop by at any of our centers also to borrow. No problem. Okay. Okay, I think that's enough for now. Okay, I will share with you my email address. So in case there are any questions that I have not answered, lemak kecil sangat pula. In case there are any questions that I have not answered, you can email me any of your concerns as well. Or you can also just contact any of our admin staff at any of the centers and they can help you also. Okay. The books you can borrow, you can bring back home to borrow. Yeah, macam library, macam perpustakaan. Dan kita tulis nama lah, we'll write down the name. Okay, then you can bring home lah. Okay, so I think that's all for now. Thank you so much for joining me. I hope I did not bore you. Okay, at least you have a sense of how an online lesson is conducted for your children also. So if there's any question, you can just email me lah. Okay, okay. Terima kasih semua. I hope to see you and your children soon. Thank you. Assalamualaikum.